Waste management is essential for sustainable and livable communities. Therefore, it is everyone's responsibility to make sure that we manage our waste well, from policy level to the business communities to the citizens themselves. We need to come up with good policies. Good policies entails that the communities and citizens are knowledgeable and they know what to expect from the local authorities. Good policies entails that there is proper rules and guidelines for decision makers themselves. Welcome to this episode of the Climate Focus and Perseverance Javangwe. This week, we will discuss on the issue of waste management. Illegal dump sites have become a menace in the city of Kwekwe. So, what can we do? To help us in this discussion, we have Ward 4 Councillor Mesiranga, the Mayor of the city of Kwekwe, environmentalist Yanga Naik and Elizabeth Gulugulu. We also have the Secretary General of the Kwekwe Residents and Ratepayers Association, Mr. Alex Homela. Tinokugamuchirai muchirongwa cheClimate Focus. Muchirongwa ichi tichange tichikurukura nezvenzira dzakanaka sekuraswa kwemarara. Tichange tichinzwa kune vakuru veguta uye tichanzwawo kune vanoona nezveenvironment kuti vatidzidzise nezvenzira dzakanaka dzekuraswa kwemarara. Regai titange kunzwa kune umwe wemadzimai echidiki anoti iye anokatyamadzwa zvikuru nevanhu vakuru vanorasira marara panzvimbo dzisingatenderwi. Vanhu vanogara vachirasa marara pese pese, kunyange paside peroad chaipo. Unotoona mukadzi mukuru nemurume mukuru vachirasa marara panzvimbo isingatenderwi, even chero madiapers chaiwo. Asi chinoshamisa ndechekuti mota yeCity Council inotouya Monday, Wednesday, Thursday kuzotora marara. Ameno kuti izvi zvingaitwa sei ende uye zvingafambiswa sei kuti izvo vanhu vasarasira marara panzvimbo isiri. The City Council has at one time cleared some of the illegal dump sites, but now residents have started disposing waste on these same areas again. So what can be done to end this? Let us hear from Ward 4 Councillor Mesiranga on this issue. Makadiko muri yekwekwe, ndinoitwa Mesiranga, ndiri Councillor Ward 4. Tichitarisa nhau yema-illegal dumps. Ndinoda kungotenda Kwekwe City Council ne-effort yayakaisa mukuedza kuclear ma-illegal dumps anga azara munharaunda dzedu. Asi ndiri kuona kuti dambudziko iri raakutanga zvakare. Vanhu vaakurasira marara panzvimbo dziya dzanga dzambokliyiwa. Chii chatingaite semusha kuedza kupedza dambudziko iri? Ndinoona zvakakosha kuti community iwane dzidziso. Ndaingoshuvira kuti dai taiwanawo vana mazvikokota vakaita nezve-environment vauye vachidzidzisa community zvakaipira kurasa marara munzvimbo dzisiri pamutemo. Izvi zvinokwanisika kuitika through ma-community awareness groups. Dzidziso yacho yospreada kunyange kuzvikoro kune vana. Ndinoda kungotenda zvakare kuti seKwekwe City Council, refuse collection is one of our major priorities. Tiri kuedza nepatinogona napo kuti tinge tichikolekta marara munharaunda on a regular basis. Yes, tinofesa ma-challenges apo neapo. Dzimwe dzenguva motikari dzinofa. Asi tinongovimbisa vagari kuti sekanzuru yenyu tichaedza nepatinogona napo kuti marara ange achitakurwa munharaunda. Let's hear from the Secretary General of the Residents and Ratepayers Association, Mr. Alex Homela, on what he thinks about this issue. The City Council itself and the residents, they are also careless. Okay. The residents are careless. Vanongoti pavangoona chete pari open kana pane tsvina vanoisa tsvina ipapo
They are not making their sources which is China is unhealthy. Saka ndiri kuti ndikutanga nekumaresidence. Kumaresidence ndo vari kukonzera tsvina yakawanda because unoona mudzimai kana baba vachitora tsvina vachindorasira panzira. Saka I'm not talking of the councillors or the mayor or the management. Ndiri kutarisa munhu pachake kuti munhu iyeyu angaa mukadzi angaa murume. Ndosaka kuna kuchinyora tanga namaresidence. Maresidence ari muno mukoko they are careless. Havasi kutakura. Vari kurasira tsvina pasingafaniri kurasirwa. Lero zvoenda kumanagement. Panoda more education from the council now. Ndo mauriro andiri kuita ini. Pari zvino regai timbokanda mukuru weguta mudariro Amai Tutora, the recently elected mayor of Kwekwe. Timbonzwa kuti vanoti chii nezvenyaya yekuraswa kwemarara pese pese uye zvii zvingaitwa kuti dambudziko iri rive rinopera. Vaja vangu makadii, mufaro wangu kukwazisai zuva ranhasi. Ini sameya weguta reKwekwe ndinoitwawo future tutora, ndiri weward 2, ndiri meya zvakare weguta. Tinokugamuchirai. Maererano nemubvunzo wenyu wamakabvunza kuti tingaita sei kuvandudza guta redu reKwekwe kuti riwanike ringe rakachena. Ini sameya mutsva achangopinda, mafungiro angu ndeyekuti tinoda kuwana guta rakachena, especially kuraswa kwemarara pese pese. True, ini sameya achangopinda ndichaedza kuvandudza mashandiro edepartment redu rekuhealth kuti rione kuti marara haasi kurasiwa pese pese kuburikidza nokutakurwa kwemarara nguva dzose. Ndichaita kuti mumawadzi ose vanhu vazive zuva nezuva rinofanira kunge richitakurwa mumawadzi avo marara nemotikari yedu ichisenga mabhini. Nokuti vanhu vakasaziva zuva netimetable ndipo pavanosenga marara vachinorasira kunzvimbo isiriyo, iyo inokonzera madamps. Ndichaedzazve kuisa mabhini pama-strategic positions so that mota ikanonoka vanhu vakadira marara imomo mubhini, mota inouya ichisenga. Hatinenge takaisa. Ndichaonesana necouncil nehealth, toita health awareness campaign in community. Zvakaipira kurasa marara pese pese mumabylaws ecouncil imhosva kurasa marara pese pese. Pachange pane fine ukawanika uchirasa marara pese pese. Apa takatarisana nokunaya kwemvura mumawadzi edu, todazve kuona kuti madrainage agadzirwa, avhurwa. Madrainages anogadzirwa nevanhu vekuworks ndo vanovhura madrainages kuitira nguva yemvura kuti kana yakunaya mvura inenge ichiona pekupinda, so that dzimwe dzimba dzinoafektwa nemvura hadzizowanika dzichipinda mvura mukati medzimba dzavo. Saka ndo mafungiro andiri kuita sameya wenyu mutsva kuti ndichagadzirisa zvose izvozvo. Ndoda kuzokumbirazve toonesana nevecouncil kuti zvakadii kuti titi mumawadzi ese poiswa kana vashandi 2 vanenge vachiunganidza marara vachiisa mumabhini atinenge takaisa ma-strategic positions edu. Saka ndichaona kuti ndaonesana navo
kuti ndo mafungiro andiri kufunga sameya kuti pange pane vanhu sekumbizo tine mawadzi 6 saka tikaisa section imwe neimwe vanhu 2 vanobva vaita 12 vanenge vachigadzira vachiunganidza marara vachiisa mumabhini mota youya yosenga marara pasina dambudziko. Ndo mafungiro angu vajavangwe. Zvimwe tinenge tichingoonesanawo kumberi ikoko kwatiri kuenda seofisi itsva, asi aiwa ndinofunga zvichafadza vagari maresidents edu maratepayers. Ndinotenda vajavangwe mwanakomana wangu mazvita. Shuwiro yedu yanga iri yekuda kunzwawo kubva kuna vabhasera vanova Environmental Management Agency Midlands Provincial Manager, asi havana kuzenge vabatikira parunhare. Zvisinei, regai tinzwe ma-environmentalist edu echidiki, mayouth naika anoti Priyanka Naik and Elizabeth Gulugulu kuti vanoti chii nezvenhau iyi. Over the past few years, litter has increasingly placed a huge burden on the Zimbabwean environment. We see it on the side of the roads, we see it overflowing from bins, and we see it dumped in fields. Local government, as well as individuals, can take on the responsibility to decrease the litter in all these areas. From the local government, what needs to be done is a mass education campaign on the effects of litter on the environment. From individual responsibility needs to be taken to educate oneself on how we can decrease litter. What can be done is an audit on litter. Which companies are producing the most litter and why isn't their product recyclable? Local governments can also create a recycling incentive to ensure that the amount of litter is reduced on the streets, as individuals will be seen to recycle more or keen to recycle more. Proper waste management is essential for sustainable and livable communities. Therefore, it is everyone's responsibility to make sure that we manage our waste well, from policy level to the business communities to the citizens themselves. We need to come up with good policies. Good policies entails that the communities and citizens are knowledgeable and they know what to expect from the local authorities. Good policies entails that there is proper rules and guidelines for decision makers themselves. So this is what we need. We need good policies in place. Then from the local authorities should be accountable. They should do their job. They should just collect the waste because they are mandated to do that. You find out that communities, they pay that money. They pay for services and they need to deliver. So they need to communicate with the communities, with the citizens, when they will be collecting their waste, how they will be collecting their waste. To the citizens can also practice waste management at source. By waste management, I'm saying they can separate their waste. Organic material can go back to the garden. Old banana peels, food waste, it can go to the garden and act as very, very good manure. The business communities should also play their corporate social responsibilities because at the end of the day, this is their waste that you are picking up each and every time in the urban cities. And they should put a bit of some effort to try and make sure that communities are empowered. Communities can be incentivized if they want to come up with waste management projects. It could be recycling, it could be making different kinds of ornamentals, different kind of things from the waste that is generated. Above all, we need to practice sustainable waste consumption. If we practice how we eat, if we practice how we buy food, how we eat, this also assists in reducing our waste. By that, I hope we can come up with a circular economy by 2030 if we work together. Because a circular economy by 2030 does not wake up by its own, but we need to put a bit of some energy. We need to work together so that it can be done and come up with a strong business case and create more job opportunities so as to come up with green opportunities and a green economy.
work towards achieving the goals of the Paris Agreement, it is imperative that we all play our part in proper waste management and reduce the rate of emissions. Please, let's all act on climate. For more episodes from the Community Voices Zimbabwe, go to our YouTube channel or visit our website cvz.org.zw. Subscribe to our YouTube channel for more. You can also get in touch with our team via WhatsApp, text, voice message on +263 779 633 784 or email us on info.cvz.org.zw. Remember to mask up, keep social distance, wash hands regularly with soap to avoid the spread of the COVID-19. It's a bye for now.